Sadly, no BBC journalists, past or present, were to be seen. The Colombo press was absent. The ornately carved wooden seats, the ornately carved wooden chairs set in the front row for invited diplomats were all empty. That itself, I believe, illustrates how the current attitude towards grassroots Tamil journalists has not changed at all. Today, the government has further restricted access even for journalists in the south. Journalists who used to question ministers at the cabinet briefing are barred now. Government announced that those who do not have the information department, IT, will not be entertained. Now, access to government press briefings and events are restricted to official plastic card bearers who send and question the government, especially on matters of importance to Tamils, Muslims, and other numerically minority communities. That's so much for change. Now, what type of professional recognition does the UK? I know about UK. Now, especially for freelance journalists, it's the trade unions and professional bodies that give them the press pass, as we call it. Until the profession itself takes ownership of the professional, journalism and journalists will have limited access to information, even in this era of electronically stored information. However, now authorities are tightening that access as well. Sri Lanka corporate-owned mainstream media relies on advertisements. So are the private media outlets. That revenue is also decided by trends, hits, and algorithms. So, money is key. Information makes you rich. Knowing information makes you poor or gets you killed. The BBC at last publicly recognized Nimalarajan as one of their own only after his death. This too after BBC's Colombo correspondent Frances Harrison, who is also speaking today, her relentless campaign involved with the family and also with the contribution from the Sinhala Sunday Share, which I worked for. The BBC named a room in Broadcasting House after him. There is a breathing sculpture atop the peel wing of the Broadcasting House. It has his name engraved on it, among other journalists who gave their lives working for the BBC. In the same manner, Nimalarajan and 40 other journalists and media workers in Sri Lanka paid the ultimate price for telling that story with much difficulty. And we are yet to see justice. In Gaza, over 250 journalists and media workers have been killed within 2 years. Almost all these journalists from Sri Lanka and Gaza were those from the victim community itself. They were the primary source of information to multiple international media giants. The world is shook. It is calling for international justice.
But the deafening silence of the corporate media ownership and the adamant inaction of the international powers is truly appalling. What is most shocking is some powerful leaders in countries such as Canada who go to lengths to describe Sri Lanka's war as a genocide, refusing to admit the genocide in Gaza. Unfortunately, many who want justice for journalists, including Nimalarajan and the tens of thousands of Tamil victims of war, have been forced to pin their hopes on the very same global powers who actively take part in the genocide in Gaza. If Nimalarajan was alive today, he would have asked, how on earth can those who shower death and destruction to others be expected to deliver justice to terrorists? Thank you. அது மயில்வாகனம் நிமலராஜன் ஒரு நெருங்கி பணியாற்றிய முன்னாள் பிபிசியின் மூத்த நிகழ்ச்சி தயாரிப்பாளர் சந்தன கீர்த்தி பண்டார பிரித்தானியாவிலிருந்து அந்த பதிவை படித்திருந்தார். The killing Sri Lanka's journalist, the case of Mylvaganam Nimalarajan, இலங்கை ஊடகவியலாளரின் கொலை மயில்வாகனம் நிமலராஜன் வழக்கு என்ற ஆவணப்பதிவின் வெளியீடு இங்கே நடைபெற இருக்கிறது. இந்த ஆவணப்பதிவின் பிரதிகள் தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும் இருக்கின்றன. இந்த முதலாவது 3 பிரதிகளையும் சிறப்பு பிரதிநிதிகளிடம் வழங்க விரும்புகிறோம். அதன் பின்னர் இங்கே கலந்து கொள்கின்ற அனைவரும் இந்த பிரதிகளை வந்து பெற்றுக்கொள்ளுமாறு அன்போடு கேட்கிறோம். தமிழ் அல்லாவிடில் ஆங்கிலத்தில் உங்களுடைய பிரதிகளை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். குறிப்பிட்ட பிரதிகள் மாத்திரம்தான் அனுப்பி வைக்கப்பட்டிருக்கின்றன. முதலாவது பிரதிகளை வெளியிட்டு வைப்பதற்காக மயில்வாகனம் நிமலராஜனுடைய 2 உதவிமாறங்கள் மத்தியில் இருக்கிறார்கள். நிவேதா நிமலராஜன் மற்றும் நிலக்ஷனா நிமலராஜன் இருவரையும் அன்போடு அழைக்கிறோம். While we try to give away these books, I know how hard the 25 years would have been for you. I know how hard today would have been for you, but do know that there are people that care and that wants to bring justice to this. இன்றைய முதலாவது பிரதியை பெற்றுக்கொள்வதற்காக இலங்கை தீவிலே படுகொலை செய்யப்பட்ட சர்வதேச ரீதியிலே தமிழர்களுக்கான நீதிக்காக பெருமளவிலே குரல் எழுப்பிய என்னும் ஒரு பத்திரிகையாளர் பத்தியெழுத்தாளர் தராக்கி சிவராம் அவர்களுடைய துணைவியார் பவானி சிவராம் அவர்களை முதலாவது பிரதியை பெற்றுக்கொள்ளுமாறு அன்போடு அழைக்கிறேன். வணக்கத்துக்குரிய ஃபாதர் பெர்னார்ட் அவர்களை அன்போடு அழைக்கிறேன். அது புத்தகங்கள் இலவசமாக இங்கே வருகின்றவர்களுக்கு வழங்கும்படிதான் கூறப்பட்டிருந்தது. அதையும் நான் முதலில் கூறியிருக்க வேண்டும். 3வது வைத்துக் கொள்வதற்காக மயில்வாகனம் நிமலராஜனை ஊடகத்துறைக்கு அறிமுகம் செய்த முரசொலி மூத்த ஊடக ஆசிரியர் திரு எஸ். திருச்செல்வம் அவர்களையும் துணைவியார் திருமதி ரஞ்சித் அவர்களையும் இருக்கிறோம். அடுத்த Just a second.